Yeah, so welcome everyone. Yeah, okay. Okay. Today we are going to talk about shade matching and particularly about the 8 challenges of shade matching. Yeah, do you want to translate or? Yeah, okay. اليوم رح نحكي عن الخطوات الثمانية للتحدي اللي بنواجهه في انتقاء اللون بالطريقة التقليدية. I want to show you why all these years we are failing in shade matching. And I want also to show you how we are able to solve all these 8 challenges with Matisse software. رح نحكي عن الصعوبات اللي بنواجهها في اختيار اللون، وحنشرح كيف انه برنامج ماتيس هو بيعطينا الحل لثمان صعوبات بطريقة سهلة. Because we are all struggling with having predictable shade matches. So we struggle, for example, with the value. We struggle with having a crown that has the same color of the dentine. And we also struggle as dental technicians to choose the right ceramic powders to work with. So I want to show you how to make all these little factors that are giving us big trouble on unpredictability. I want to show you how we are able to solve it very easy and predictable. راح أعرض اليوم كيف ممكن التحديات اللي دائما بنواجهها في إيجاد اللون المتوقع بشكل صحيح. في عنا دائما بنواجه مشكلة قيمة اللون، إنارة اللون، فراح نشوف خطوة بخطوة كيف راح نعطي الحلول المناسبة لكل مشكلة من هاي المشاكل. Yeah. Okay. Very short about myself. I grew up in the Netherlands, but originally I'm from Armenia. طبعا الشركة الأساسية هي في هولندا. مستر مارات من أصول أرمينية. And when I finished my dental technology school in the Netherlands, I get a very big opportunity to travel the world and meet the very best masters. And I interviewed them and I asked them all their secrets, how they became so good, because I wanted to share. I interviewed them and I shared these interviews in Labline magazine because I wanted to make possible for myself and also for everyone to see how these masters became the person that they were at that moment. تمكنت بعد ما أنهيت دراسة التعويضات الأسنان في هولندا من إني أزور معظم الخبراء في العالم وأتشاور معهم بكيف هن وصلوا لهذا النجاح في مجال عملهم. Okay. And we always need some role models in our life and mentors because they help us and show us direction to get where we want, but in a shorter time. دائما نحتاج للأساتذة والعمالقة في مهنتنا نستقي منهم الطريقة اللي هن اتبعوها لوصلوا للنجاح. So now let's switch to the reason why we are here today. 1 second, some people want to join. Yeah. So let's look at the 8 factors that we have to solve and slowly, one by one, understand what is happening during a shade match. خلينا نشوف الثمان مشاكل اللي دائما بنواجههم في اختيار اللون خطوة بخطوة. Okay. So in every case that we are trying to solve shade matching, there are always 8 factors that we have to deal with. دائما لما بدنا نختار اللون في عنا 8 عوامل وعناصر لازم نتعامل معهم. So the first factor is shade taking. أول خطوة هي اختيار اللون. Shade taking can be analog with shade guides and also can be digital, the new way. اختيار اللون ممكن يكون بطريقة العادية بالنظر أو بالطريقة الأدوات اللي بتختار اللون مثل spectrophotometers. Yes.
Second thing that is happening in every case is the preparation color. والنقطة الثانية هي اللون للكراون بعد التحضير. If we want to have always the very predictable shade match, we have to know exactly how much the preparation color is influencing our final color of the crown. دائما لازم نعرف قديش لون الأسنان المحضرة بيأثر على اللون النهائي للكراون اللي نحن عم نصنعه. Sorry, I'm accepting people that are coming in here again. So the meeting room is becoming bigger. Okay. Shade taking preparation. Then the next thing is we have to know which framework material to choose and which thickness. لازم نعرف كمان الهيكل تبعنا شو المادة اللي عم نستخدمها وقديش السماكة الموجودة معنا. So we as the dental technicians, we are most of the time not 100% sure when we choose the framework that we have to use. لازم نعرف شو المادة اللي عم نستخدمها وقت اللي بنكون عم نختار اللون. Then if you look in the process of making a crown, sometimes we have to stain the framework. So we have to know in situations when to stain and when not. ولازم نعرف إمتى لازم نضيف طلية صبغة على الكراون أو ما بنحتاج لأنه نعمل ملونات سطحية. And then let's talk about the dentin of the natural tooth. رح نحكي عن العاج تبع السن الطبيعي. So if you look at natural teeth, for example, very young patients, they have very bright and opacious dentin. دائما الأسنان الشبابية بتكون فيها نسبة ظلالية في العاج. So normally for the dental technician, it's very difficult to find the right mixtures of dentin to replicate the same color, but also the same opacity of the natural tooth. So that's very difficult. لأنه دائما لازم نختار اللون وبنفس الوقت ظلالية اللون قديش هو بيحجب الضوء. Then we have the translucent dentin. We all know the older the patient gets, the more translucent the dentin gets. كل ما تقدمت الأسنان كل ما بتزيد الشفوفية السطحية فيها. Yeah, and then we have we have to select the powder, ceramic powders that we have, but we must be able to create a translucent or transparent mix. ولازم نعرف كيف لازم نمزج المادة الشفافة ونصف الشفافة. Let me accept, sorry people, but I have to accept some new people that are entering. Again, people are a little bit late today. Yeah. So that opacious, translucent. Okay, the next thing is internal effects. We have to choose mammalons, opal effects, and all these things. That's number 7. And the last step is always the enamel that we put on top of dentin. ونحتاج لأنه نعرف المؤثرات اللونية مثل التلألؤ وبالنسبة للملونات الداخلية للمنطقة الشفاف. So these are all the factors that we have to deal with during a case. هي 8 عوامل أو العناصر اللي لازم نتعامل معها أثناء اختيارنا للون. And all these factors, they are having an influence on the layers, on the final result. وهي هي بتأثر على نتيجتنا النهائية. Yes. So for example, if you do everything correct, but you choose the wrong enamel, still you will have a mismatch. You will end up having, for example, a low value result or maybe a high value result. So you have to control all the steps. لازم نتعامل مع كل الخطوات لحتى ما نحصل على مشكلة زيادة في إنارة اللون أو اختلاف بشفافية المادة. So
we want a predictable shape match, so we have to control it. But manually, to do it ourselves as human beings, it's almost impossible. بالعادة لازم نعمل كل هالخطوات لحتى نحصل على اللون السن المتوقع، لكن كوننا انه نحن من البشر فهي العملية رح تكون بشكل عام صعبة جدا. We are solving the problem with matisse software. قمنا بحل المشكلة عن طريق سوفت وير ماتيس. And the matisse is an acronym for matching any tooth in shade so easily. هو برنامج لأنه يعمل عملية مجانسة أو محاكاة اللون بكل السهولة. So it is a universal software that is supporting different ways of shade taking. هو برنامج عام بيعتمد على عدة أدوات لاختيار اللون. Yes, and I developed it together with a scientist from USB Santa Barbara, and he was also an intern at NASA, at Ames Research Center. There is some problem in the sound. كلهم انتوا عم تسمعوا؟ There is some problem in the sound. I don't know what is the problem. بس no sound. In my sound or yours? Yeah, I hear you very clear, but I don't know for the other. Only two or all of the group didn't hear the sound. Yeah, maybe they have to connect to the sound. They have to connect to the sound. Mm-hmm. No sound. Solved. Somebody have solved his. So maybe the problem for only two persons. Yeah, but they have to connect to the sound. On the left side, there is a microphone button. They have to click on it. Okay. Yeah, shall we continue? Yeah, sure. Okay. So that is it. And I want to show you, before going into depth how we are solving the problem, I want to show you the user interface and how it looks. هاي واجهة الاستخدام للبرنامج وكيف تظهر. So on the left side, you can upload your images. بنحمل الصور اللي هي صور الأسنان. Then you calibrate the photo. So you click on the white balance card to calibrate the photo, because when you want to measure tooth colors, you have to calibrate the photo. بنوحد اللون عن طريق تعييره بالنقر على الكارت باللون الأبيض، وهيك بصير عنا مرجع لنقدر نحدد الألوان بالصورة بشكل صحيح، لأنه اللون في الكارت هو لون محدد. Yeah. So here on the ceramic brand side, you can choose the brand that you want to use, the ceramic brand. على الطرف الأيمن بتلاقي أنواع الخزف المتنوعة من شركات ومصانع مختلفة. Then you have to select the indication. So what kind of case are you going to make? Are you going to make crown, veneer on lithium disilicate, veneer on refractory, or this one, Maryland bridge, implant crown, or full molecular crown? So it is supporting different cases. بعدها بنختار نوع الاستطباب، كراون أو فينير أو أي نوع من المواد اللي نحن بنستخدمها بالتعويضات. Okay. So it is a crown. Then you select the material of the substructure. So the framework, you know, which brand do you want to use? Emax press, GC Lisi press, Katana, Celta press. ممكن بعدها نختار مادة الكور اللي بنستخدمها للكراون. And then you have to select the total amount of space available measured from the prep. So from the prep to the final thickness, you have to select here. لازم بعدها نختار السماكة المتاحة عنا بالتحضير. And then we have to measure the prep, and you measure it by clicking here and then going with the cursor on the prep and clicking on the prep, and automatically you measure the color. بالنقر على أداة القطارة ممكن نختار اللون في المكان اللي بنحتاج إنه نحدد لونه. And you can also select the prep color with ND colors from Ifoclar or Vita 3D Master. So you have multiple options to choose the prep color.
بهاي الطريقة بنختار بنحدد لون التحضير اللي نحن عم نشتغل فيه. And then we have to know also what are the target colors. So what colors do we want to achieve? So we will measure the healthy tooth on the middle area, incisal area, to get the very precise calculated recipes and the framework selections. ولازم نختار اللون السن اللي نحن عم نحاول انه نعمل محاكاة له اللي هو السن الطبيعي And المجاور. look how easy it is. I click here, I go there, I click, and it's measured. So you don't have to guess with shape guides and all these things. You just click on that zone and you measure the final color. العملية بسيطة، فقط نقرة واحدة على منطقة السن الطبيعي وبنقدر نحصل على الكود أو شفرة اللون. Then you select the enamel. So is it milky, translucent, or transparent? وبعدها بنختار منطقة الشفاف، هل هي حليبي أو شفاف أو نص شفاف. And you click on generate result to get the recipe. وبنختار توليد الوصفة لحتى نحصل على كافة المعلومات اللي بنحتاجها. So we get a precise ceramic powder mixture for the middle area, ceramic powder mixture for the incisal area, enamel advice, and substructure advice in the exact ingot and thickness. فبنحصل على منطقة المتوسطة لمنطقة الحد القاطع، منطقة السطحية للمينا، وبالنسبة للمادة الأساسية اللي هي الكور. So then you can, if you want, you can during the session also change the brand and get the recipes. ممكن أثناء العمل إنه نغير نوع الشركة أو المصنع ونحصل على وصفة جديدة للماتيريال. Yeah, this is, for example, I selected creations at ICT and with substructure katana, and this is the recipe for creations at ICT. غيرت إنه الكور مثلا يكون زركونيا والمادة اللي مغطية جي سي، فنحصل على خلطة مناسبة حسب مادة الكور بالنسبة للسيراميك اللي راح يكون فوقها. So for the ceramist in the audience, if they know, for example, creations at ICT or other ceramic brands, Matisse chooses ceramic powders that are also matching fluorescence. For example, you can see that Matisse selects the amount of mamalon powder in the recipe to create the correct opacity and also the fluorescence. فبالسوفت وير كمان حتى بيقدر بيقيس التوهج الموجود في اللون، فبيعطينا المادة المناسبة واللي فيها مادة الفلوريسانس ليعطيك حيوية بالنتيجة النهائية. So let's talk about shade taking. خلينا نحكي عن اختيار اللون. I will show you three shade matching approaches that we are supporting in the system. رح أشرح عن 3 طرق لاختيار اللون نحن بندعمها بالسوفت وير الماتيس. So with Fita 3D Master, we can come very close to the final color of natural tooth, but of course we cannot close all the range of natural tooth colors because this has limitations, this shade guide. Yeah. في دليل 3D Master هو عبارة عن عينات بتغطي جزء كبير من اللون، ولكن ما ممكن تغطي كل الألوان الطبيعية الموجودة في الطبيعة. Why do we support Fita 3D Master? ليش نحن بندعم 3D Master؟ Because not everyone works digital, and if you choose to work with analog, I think Fita 3D Master is the most accurate analog way to take the shade and also to replicate the shade. لأنه ما كلياتنا بنشتغل ديجيتال، في كتير بيشتغلوا بالطريقة العادية، فأكثر نظام ممكن يتبع الطريقة الصحيحة لاختيار اللون هو 3D Master. So this is a graphic to show you that Theta 3D Master is not able to cover all the natural range of colors. So the crosses that they see are Theta 3D Master colors, and the colored dots are the natural tooth colors.
بتلاحظوا بهذا الجدول انه الالوان الطبيعيه هي المنقطه بالوان، والاشكال المؤشر عليها بحرف ضرب هذا هو دليل الفيتا 3 دي ماستر. So you فما can, yeah. تمام. So you can, yeah. Please go ahead. اوكي، فما ممكن انه نغطي كل الالوان ب 3 دي ماستر، فبضل ناتشرال او طبيعه، الالوان طبيعيه اوسع مجالا من اني نحددهم بقوالب محدده اللي هي 16 او 26 لون. اوكي. So the user can upload the image with only Theta 3D Master, fill the information in the software, and also get a recipe for that. فممكن انه الطبيب انه يدخل الصور لدليل 3 دي ماستر، وتكون هاي المعلومات موجودة لنسترشد فيها لاختيار اللون النهائي. The second way that we support is the semi-digital way. الطريقة الثانية اللي بيدعمها السوفت وير هي طريقة كمان شبه رقمية. This approach is invented by Dr. McLaren using a Weibel card and Theta 3D Master. اللي طورها دكتور مكلارن اللي هي عبارة عن كارت وبالإضافة لدليل 3D ماستر. So you cut one piece of the Weibel card and you put it in the shade guide, and you can make picture of a Weibel card and the shade guides in the picture. بنقدر ناخد جزء من الدليل اللي هو وايبول ونحطهم بالصورة مع الأسنان لنقدر نعمل عملية ريفرنس أو استرشاد بهذا الموضوع اللي هو موجود في الدليل. Yeah, so it looks like this. You can upload this image as well. هذا النوع الثاني بناخد الصور بهذا الشكل، ممكن نتعامل معهم بطريقة البرنامج الماتيس. But if you use the Weibel card, then you have to choose the L76 in the gray card settings, right in the above corner. فلما بنختار هذا النوع لازم نعطي للسوفت وير اعلام بانه نحن اخترناه بالاستعانه بهاي الوايلبول كارت. We also support the bioemulation approach using a white balance card and using a DSLR camera to take the image. So it looks like this. الطريقة الثالثة اللي بندعمها اللي هي emulation، اللي هو كمان نوع من مرجعي نعمل معايرة للون وتوحيد له في الصورة بشكل انه نسترشد فيه في الالوان المتبقية. So because we are an open system, if in the future a new spectrometer will be on the market, we will be able to support that system as well. لأنه نظام ماتيس اوبن سيستم، فممكن انه في المستقبل اذا ظهرت انظمة جديدة لاختيار اللون سبكتروفوتوميترز فهو ممكن ينضاف ويتحدث عليها. Yeah, so I want to, because we want to do precise shade measurement and precise shade replication, we have to work digital. لحتى نحصل على دقة في اختيار اللون فمن الضروري انه نشتغل بطريقة رقمية. And to be able to do that, we have to accept the paradigm shift. لازم نتبع التحول باتجاه الباراديم. So what is the paradigm shift? The paradigm shift is that we will measure tooth colors, and when we measure tooth colors, we will be measuring numbers. تمام، هي الطريقة بتقول انه نحن لما بدنا نختار اللون نحن عم نقيس اللون عن طريقة رقمية، يعني بنعطي لكل منطقة من اللون كود او شيفرة خاصة فيها عالمية للون. So previously we were thinking in A1, A2, A3, the Theta classic way, but we have to let go and we have to start training ourselves to understand what these numbers means. لازم انه نتخلص من سيطرة المساطر الجاهزة اللي هي A1 A2 ونتعامل مع اللون بشكل صرف بكود اللون الحقيقي في الطبيعة أو في كرة مانسل. أوكي.
Yeah, so when you want to measure tooth colors, you have to use a digital color meter. Every Mac computer has this digital color meter. في حتى نختار اللون بشكل صحيح في كل نقطة لازم نعتمد مثل مسطرة لاختيار اللون في كل نقطة. كل كمبيوتر فيه ميزة إنه يختار اللون بهي الطريقة. So in Matisse, we have internally built digital color meter. So you don't have to use the color meter that I showed you previously. You don't have to use it. We have an internally built. في السوفت وير ماتيس داخليا موجود نظام قياس اللون شفرة الكود الحقيقي للون. So let me explain you what these numbers mean, because it's important to understand. خلينا نشرح ايش هو الشيفرة او العناصر الثلاثة الأساسية لتحديد اللون في الطبيعة. So in dentistry, we always talk about having the correct value. في الأسنان دائما بنقول إنه لنحصل على إنارة اللون الصحيحة. So to solve the problem of measuring the correct value, we are using the luminosity. It's the L value, and the L value shows the brightness of the color in percentage. فالأول عامل اللي هو عامل اللوميناسيتي ال اللي هو بيعطينا الدليل من اللون الأبيض حتى الأسود بالتدريج. So the higher the L number, the brighter the tooth, and the darker the tooth. كل ما زاد الرقم راح يزيد بياضه، وكل ما نقص الرقم راح يزيد سواده. So I will only focus first on the L to show you how it is represented. هنركز على لون ال. So these are 3 powders of creations at ICT. هاي 3 أنواع من الباودر. So we have bleach dentin. We know that it's bright, right? But how bright is it? We don't know. So now we can, because we are able to measure, we know exactly the percentage. نحن بنعرف إنه لون البليتش هو دائما لون أكثر نصاعة أو بياضا، فبنشوف قديش بالضبط هو كمية النصاعة فيه أو البياض بشكل مقاس رقمي. Yeah. So these are only the value, the luminosity, but these colors, they have also some color, you see? A1 has some color and A4. So we have to be able to measure that as well. كل لون له luminosity. ال A1 له رقم وال A4 له كمان luminosity أو إنارة خاصة فيه. So let's look at A and B. So what does this A and B represent? A is the amount of red color in the dentin, and the B is the amount of yellow color in the dentin. في عنا العاملين الآخرين اللي هن ال A وال B. ال A هو كمية اللون الأحمر الموجود في السن، وال B هو كمية اللون الأصفر الموجودة أيضا في السن. Let me accept some people again. So let's look at the same colors, but now with A and B as well. خلينا نقيس نفس الألوان ولكن بالثلاث عناصر اللي هن ال A وال B وال L. So we can see that bleach dentin also have some red and yellow inside. حتى البليش فيه بعض الحمار والصفار. نفس الشيء بال A1. قديش نسبة؟ Also, yeah. Dentin A1 has a little bit more A and B, and A4 is darker, so it has more chroma, more A and B inside. فبنشوف كيف انه كل ما زادت درجة اللون بتزيد نسبة ال A وال B فيه بحسب زيادة اللون الموجودة. So you can see that these are the dentin colors of the ceramic system. So it means that dentin colors already have red and yellow in the mixture. فالدنتين already موجود فيه لون الأحمر والأصفر في الخليط تبعه. What we are doing is we are using only ceramic powders with matisse and mixing them together to find the right ratios to match the exact LAB number that we want to achieve.
فبالبرنامج تبعنا من أول شيء بنقيس اللون وبنحلله وبنعرف شو قد نحتاج من اللون الأحمر والأصفر وبنعرف بالضبط قديش لازم نمزج من ال A1 أو ال A4 لنحصل على القيمة الصحيحة من الأحمر في السن الحقيقي. Sorry, let me accept again. They are joining now a lot. Okay. So this is point 2 is the preparation color and total space available. So knowing the total space available and the preparation color, Matisse is able to give you the exact framework advice. So it's not guessing, it's the exact framework advice. فبمعرفة لون الأساس اللي هو التحضير واللون السن اللي نحن عم نحاول إنه نحاكيه بطريقة دقيقة وما هي تحذيرية، رح نحصل على الكمية اللون اللي رح نستخدمها بخليطة الخزف اللي رح نستخدمها. So when you know the total space available in the case, and when you measure the preparation color, yeah. بقياس لون التحضير الكراون بعد ما يحضروا الطبيب والسماكة المتاحة عنا. We also have to know what do we want to achieve, the final color. ونعرف ايش هو اللون اللي نحن مستهدفينه او المتوقعينه. So this is a specific situation, and what you see in front of you are the color measured from the prep and the colored measure of the denting color. فبنعرف قديش اللون من السن المستهدف والسن من السيراميك او القاعدة. So to make it more understandable for people that never worked with LAB numbers, the preparation color is A4 and the final color is a very bright A1. للي ما هو متعود انه يتعامل مع هذه الارقام اللي هي ال LAB، ممكن نقول انه مثلا لون التحضير هو A4 ولون السن المستهدف هو A1. So we don't have to guess with the framework selection ever again. فما بنحتاج انه نتوقع او نحذر لنقدر نحصل على النتيجة المطلوبة. Because we are able to mathematically predict the framework outcome on each preparation color. لأنه صرنا بنقدر بشكل حسابي ورقمي نتوقع قديش اللون اللي رح نضيفه فوق الكور لنحصل على اللون النهائي للسن المجاور. So let me show you how we are able to do it. لنشرح كيف بنعملها. The left side is the preparation color and the right side is the final color. على اليسار هو لون التحضير واليمين هو لون السن المجاور. So we can see that the prep color is darker than the final color. نلاحظ انه لون التحضير اغمق من اللون اللي نحن مستهدفينه. So if I would ask anyone in the meeting room, would you be able to tell me if MO1 0.7 is the right choice of framework to use in this case? Nobody would be able to say yes or no because we don't know. It's very hard to know that. إذا سألناكم جميعا إذا استخدمنا الكور ال MO1 من GC على سبيل المثال، هل هو اللون المفترض إنه نعتمده في صنع الكور؟ ما حدا بيعرف لأنه ما بنقدر نحدد بشكل صحيح 100%. It's very hard, but as I told you, we are able to know it mathematically. So if we know the preparation color in LAB numbers, then we can predict the LAB numbers of the framework on the prep. تمام. لأنه نحن بنعرف لون السن المحضر وبنعرف لون الكور اللي رح نستخدمه، فبنقدر نعرف النتيجة اللي حتظهر بضيفة هذا النوع من الكور على هذا النوع من التحضير. So if we know the outcome of the framework on the prep, the next thing that we have to be able to do is
to know first what is the final color. بنحتاج شو هو اللون اللي نحن مستهدفينه أو اللون النهائي. So now maybe this numbers says nothing to you because it's numbers. يمكن هاي الأرقام ما بتعني لنا شيء لأنه هي عبارة عن مجرد أرقام. But for Matisse, we are able now to take the framework prediction and then give you a ceramic recipe to complete the final color. So to go from the framework color and to achieve the final LED numbers with the denting recipe. بواسطة البرنامج عن طريق خوارزميات موجودة بإمكانه يحدد لنا نسبة الخلطة الخزف اللي لازم نستخدمها بشكل دقيق 100%. Emax press HO0 0.3 millimeter. لون الإيماكس HO03 millimeters. So people are afraid to use high opacity because they are afraid that the result will be too opaque. But also high opacity, if you make it thinner, becomes translucent. الناس بتفضل انه تستخدم الهاي اوباسيتي بسبب انها اضمن، ولكن لما بنرقق الهاي اوباسيتي ل 0.3 ملم رح تكون شفافة ايضا. Because high opacity 0.3 millimeter has almost the same translucency as MO0 0.5. بان سماكة 0.3 للهاي اوباسيتي رح تكون مثل MO05. اوكي. So we are able to predict with different thicknesses as well. فممكن حتى نتوقع بسماكات مختلفة. So this is the outcome of HO0 0.3 on this preparation color. هاي هي النتيجة لهيكل اللي نحن استخدمناه بالطريقة الرقمية. So when you start using the software, you don't have to deal with all these numbers. You only have to take the recipe, make the crown, and do a final check. This is only to show you how we are able to solve the problem. بالاستعمال البرنامج بالطريقة العملية ما بنحتاج انه نفهم هاي الارقام بشكل يومي، ولكن هو رح يرشدنا بانه يحلل هالارقام اللي هي اللون الحقيقي للسن وشفوفيته وبياضه، ويعطينا خلطة الخزف اللي رح تعطينا النتيجة الدقيقة للون النهائي. So what is interesting here is that you can see that we went from the preparation color 68 to 79 with this framework. So we increased the value a lot. بنلاحظ انه رفعنا الإنارة تبعية اللون من 68 ل 77.9. No, 79, the framework color. Yeah. Yeah. And look at the framework A and B. بنلاحظ كمان للونين اللي هن A و B. We use high opacity, right, in this situation to show. But look how much the preparation color is still giving color, giving A and B to our framework. 3% red and 3% yellow. بنلاحظ كمان انه الفريم ورك شو اثر على التحضير تبعنا لما انتقلنا من 6.14 ل 3.14 من اللون الاحمر، ونفس الشيء من الاصفر صار عندنا 3 ب3، فتقريبا صار نسبة الاحمر والاصفر بالفريم ورك متعادلة. So this is very unique because now this color is already there before we start layering. So we don't have to stain the framework. تقريبا حصلنا على اللون بدون ما نحتاج لنعمل عملية تلوين أو تصبيغ بالملونات السطحية. Yeah. So let me show you an example. This is the final. This is the prep color and the final color of this case. هذا هو اللون التحضير واللون النهائي. Okay. And I make the crown with the advice of Matisse for the framework and the denting and the enamel, and I make the crown and I finish it. وباتباعي لخلطة الالوان المنتجة من خلال برنامج ماتيس
حصلت على هي النتيجة. And I measured this crown on a gray background. So there is no preparation underneath, just neutral gray. بالاعتماد على لون الجبس الفضي حصلت على هذا اللون. And you can see that the crown has less red and yet less yellow, you see? ونلاحظ انه اللون اقل صفارا واقل حمرا من اللون المستهدف. Why is that? If people were sharp with the previous slides, they will know already why the matisse recipe has less chroma than the final color. اللي بيستخدموا الخزف كتير رح يعرفوا ليش اللون أقل إنارة من اللون النهائي. Because we saw that we are able to know exactly how much the prep is influencing the framework. From there, we are only giving the recipe to complete the final shade. لأنه نحن عن طريق معرفتنا للسماكة المتاحة نحن بس مجرد إنه نعمل توقعنا بطريقة خوارزمية كيف راح يكون النتيجة بعد ما نحطه على الكور السن محضر. Because when this crown goes in the mouth with the prep underneath, you will have the perfect match, you see? لأنه بعد ما نحطه على اللون السن اللي حضره الطبيب راح يكون الاندماج اللوني كامل. So this is the final result. النتيجة بعد ما انتهينا من تلزيق الأسنان. So these are the substructures that we support now, Celtra GC, but you told this already. هاي المواد الكور اللي نحن بندعمها حاليا في الوقت الحالي. So in some cases, Matisse will give you staining recipe. For example, in cases where you don't have that much space. فنحن حتى لو ما في مساحة أو مسافة تحضير كافية البرنامج بإمكانه يعطينا قديش نسبة اللون السيراميك المستخدم ليحصل على اندماج لوني نهائي صحيح. But it's very very rare that you have to stain sometimes. ما بنحتاج إنه نعمل ستين إلا ما ندر. Only in cases where you have dark preparation and when you have to mask a lot, then you will get some staining recipe. فقط في الأسنان اللي بتكون متصبغة أحيانا نحتاج نضيف شوية ستين. So basically what we do is we choose a framework for you. So we tell, for example, use Katana HTML white, for example. فنحن بنقترح عليكم لون الكور مثلا كاتانا HTML. And we tell you how much to stain the framework. ومنقول لكم قديش لازم تحطوا السيراميك فوق هاي الكور. Because in this case I don't have enough space for my dentin, so it's very little space, 0.3. لأنه ما عندي سماكة كافية، ما عندي غير 0.3. So we know when we don't have space, the framework should already have the final color before we layer. فبنعرف لما ما بتكون في سماكة لازم السيراميك يكون فيه اللون النهائي بشكل كثيف. So Matisse will give you the staining recipe. So it tells you the A is the red, right? And the B is the yellow. So he tells you how much red to stain and how much yellow. فبيعطينا البرنامج قديش لازم نحط ملونات من اللون الأحمر والأصفر لنعمل التستير للكور اللي موجود عندنا. So you can use red stain and yellow stain from Ivoclar or from Noritake. So it should be red and yellow. فقط نحتاج لستينين اللي هن للأحمر والأصفر لنسكر اللون بسماكة قليلة. So then I make a picture of the framework on the model. هاي صورة للكراون أو الكور فوق الموديل. I put yellow stains on it. حطيت لون أصفر عليها. And I measure again. وقمت بعملية القياس. I do it before firing. قبل عملية الخبز.
If I'm satisfied, I'm doing a very low fixation firing, 600 degree. بعمل عملية إذا كان النتيجة حلوة عملية تلوين بحرارة منخفضة فقط ليعلق اللون على الكور 600 درجة. And I do the same with the red stains. وكمان نفس العملية أضفت اللون الأحمر. And this is so we went from white framework to a very close color of the framework with the final result. فحصلنا على النتيجة مرضية بسماكة جدا رقيقة. So when you have, for example, implant crowns, في حال عندك crown على implant, you always stain the framework a little bit to make sure that you achieve the half of the final color. So half, it means 50% less than the final color. منغطي اللون بتقريبا حوالي 50% من اللون النهائي المطلوب. And then when you layer your denti recipe, you achieve the final color. وبعد ما نحط خلطة المقترحة من البرنامج ماتيس نحصل على اللون النهائي. So this is, let's talk about the replication of the dentin of the natural tooth. كيف ممكن نحاكي العاج الموجود بالأسنان الطبيعية؟ Our dream as dental ceramists is to be able to achieve the same opacity and brightness of what you see in front of you. It's very difficult to do, but it's our dream to be able to do it. دائما التحدي المواجهه كل الخزافين انه كيف ممكن يعملوا نفس الشفافية ونفس الإنارة في منطقة العاج. So matisse will give you a mix to replicate exactly the same color, value and appearance. فببرنامج ماتيس ممكن يعطينا الخلطة لنعمل اندماج صحيح. And also for the translucent dentin, it will give you a specific mix to replicate the same translucent dentin. بالترانسلوسنت دنتين كيف ممكن انه نحصل على نفس اللون الصحيح بشكل دقيق جدا. So we are doing it only using the ceramic powders that we already have in our ceramic kit. باستعمال فقط الخزف اللي موجود عندنا في المختبر ايا كان نوع المصنع. So because we use the ceramic powders, in the ceramic powders we have opaque powders, translucent and transparent powders. So we selected only the most important powders and we are using them to give you different mixtures to replicate the color of the natural dentin. فدائما نحن عندنا لون الاوباك باودر والباودر اللي هو شفاف ونصف شفاف. So we are able with this approach to replicate opacious dentin recipes, translucent dentin recipes, and also sclerotic dentin recipes. It means transparent dentin recipes. فممكن انه نعمل وصفة للأوباك دنتين وللمنطقة الشفاف الدنتين الشفاف وأيضا للمنطقة الشفافية الموجودة عند منطقة الحد القاطع. So basically now it's starting to get fun. هلا بلشت المتعة. So we are getting a mix of 3 or 4 powders to mix with each other. And what we do is we have to take the ratio. So the blue numbers are the amount of the powder that we have to take with a compatible portioner. So you can use Smiline or Fino. You take the amount that is written, put it in an empty ceramic bottle and mix it. نستعمل المكيال والرقم المضروب فيه هو عدد المكاييل اللي لازم نستخدمها في المزيج اللي لازم نخلطه. And this mix is already very close to the final color that you want to achieve. Look. وهذا المزيج راح يكون محاكي تماما للون المستهدف المتوقع في النتيجة النهائية.
And this mix is a dynamic mix. So we use D3 is more translucent dentin, FD93 is opacious and more fluorescent, and then CT23 is transparent. المزيج راح يكون فيه اوباك اللي هو الدي 3 مع مواد شفافة، فبيكون ديناميكية اللون بشكل حقيقي 100%. This is the result. والنتيجة النهائية. This is with negative light, negative image. صورة سلبية. So you can see that we match the opacity, translucency, depth. So we are able to come very close to the natural tooth with this approach. فبنكون مقاربين جدا للطبيعة عن طريق استعمال المزيج. One second. When people want to join. I want to show you some result of other masters. This is from USA, Matt Hedger. محترفين مات هيسر. And this was a very difficult case because it is very dark tooth, and dark tooth we know that are very hard to match. حالة صعبة للون داكن، ولأنه صعب إنه نعمل عملية محاكاة للون داكن. So in the very dark teeth, Matisse will give you two layers. One is opacious dentin, and the second one is translucent dentin. في الألوان الغامقة بيعطينا ماتيس خلطتين للون، وحدة عن منطقة الدانتين الأوباك وعند الحد القاطع الشفاف. So the ceramist has to layer it in the same thicknesses, and he can do it in separate bakes. فالخزف لازم يعتمد على المسافة المتاحة من التحضير ليقدر يحصل على المحاكاة اللونية الصحيحة. And this was the incredible result. والنتيجة الرائعة اللي حصلنا عليها. Another result from Richard Knecht from USA. خبير تاني ريتشارد ماستر. So for all the people in the room, this is a mix that is out of the mind, because it consists only CT colors that is cervical transparency, and it consists gray transparent color. بالنسبة لكل الموجودين معنا، هذا الاختيار لهالخليط من الألوان يعتبر غير متوقع أو ما بنقدر نتخيله بأثناء المزج، لأنه هو عبارة عن لونين CT حصلنا فيهم على هاللون. And this was his amazing result. وهي هي النتيجة الرائعة اللي وصل لها الخبير ريتشارد. I want to show two results of Aram Abgaryan from Moscow. He's also official Matisse trainer. خبير لشركة ماتيس أرام أبرغان. So he works with Noritake, and he does these very difficult cases. حالة نوريتاكي حالة صعبة. This is some information about the case. So yeah, you have the mixtures. He replicated a beautiful crown, and this is the result in the mouth. خلطة اللون والنتيجة اللي حصل عليها. And this is a close-up. وصورة مقربة. This is just incredible, right? شيء رائع جدا. And in the couple of when I was showing the user interface of Matisse, I told you that we are able to do veneer refractory. So you can just get a recipe to replicate to do a veneer refractory. So it's also, you can also use it for aesthetic cases. You can use it for bleach cases. You know, you can use it for 6 veneers or full rehabilitation. That depends how you want to use it, but it's possible. وممكن إنه نعتمد على التعويض بالريفراكتوري ماتيريالز بعملية الحصول على 6 أسنان فينير أو أي حالة ممكن نواجهها بالريفراكتوري 3 أسنان. So you get the recipes, and the ceramist can make the refractory
refractory materials, the models, and start layering the dentings. Make some beautiful veneers. إضافة الألوان. And this is after cementation. وهي هي النتيجة المميزة اللي حصل عليها بالريفراكتوري. Then we are also able to replicate internal effects. ممكن حتى أني نعمل عملية محاكاة للملونات الداخلية. So you can measure the internal effects, for example, secondary dentin, sclerotic dentin, some areas of the mamelons. نقيس ألوان الفصوص والتصدعات ومناطق الشفافة. And of course, you have to choose which skin enamel the natural tooth has that you want to replicate. وبنقدر نحصل على نوع الشفاف اللي رح نغطي فيه. So milky, translucent, or transparent. You have to choose what is the type that the patient has. حسب لون الأسنان الشفافة عند المريض، حليبية، شفافة، نص شفافة. So milky, translucent, or transparent. Depending of what you select, the algorithm will change the recipe. حسب نوع الشفاف اللي بنستخدمه، البرنامج والخوارزمية اللي فيه بتعدل لنا الخليط اللي رح نحصل عليه المقترح. So for starters, always start first with translucent to learn the workflow, and then yeah. للمبتدئين نبتدي بالشفاف. Okay. Yeah. So we have done research. So everything that I'm showing you is backed up with research. هاي بعض الدراسات. So when I say we are able to change the recipes when you choose different types of enamel, is because we have done research to see exactly how much is the enamel influencing the final color of the dentin. لما بنعمل دراساتنا دائما بنعرف قديش بيأثر الشفاف على النتيجة النهائية حسب السماكة المتاحة بالتحضير. Yeah, so the great thing is that you don't have to do all the thinking already. It's already done for you. فأنتم ما بتحتاجوا إنه تتعبوا في عملية تحليل اللون. هذا الشيء رح يعمل له الكونيال البرنامج مباشرة. And for talented ceramists and the people who want to do one bake, you can also use this approach to do one bake, because everything is calculated. You just take the recipes, apply it in one bake, grind it, finish it. But of course, you have to be able to control the ceramic very, very well. حتى للمحترفين اللي بدهم يعتمدوا نظام الخبزة الوحدة، فكمان بيعطينا الخلطة المتاحة حسب تعاملنا مع الخزف. هو البرنامج flexible ليعطينا الريسبت الصحيحة. So it's important always to understand what to put on the dentin. For example, opal effects, enamels, because the dentin recipe is one part of having success. The other part is the internal effects and the enamel. الجزء المهم هو طبعا اللون، ودائما بيهمنا ايضا الشفاف المتلألئ اللي موجود عليه. So in this case, I use cervically opal effect 3 on the mesial powering size 1 and distal opal effect 1, and I did it in one bake. استخدمت عدة أنواع من الشفاف بخبزة واحدة. And this was the result without seeing the patient. بهاي النتيجة بدون ما أشوف المريض. So is everyone still okay? It's interesting. الكل مرتاحين ومستمتعين. Are there questions? في أي أسئلة بتحبوا تطرحوها؟ So they can open their microphone and ask a question if they want. اللي بحب يفتح الميكروفون ويسأل مباشرة بشكل صوتي. No questions. Hello. تفضل. أيوة تفضل.
Yes, hello. Hello. Yes, hello. How are you? Great. How are you? I'm super fine. Thank you so much. It's nice having you over here. Actually, I just joined late. I have a few questions. The first one is about the camera setting. Do you Yeah, have that's- any? Do you have any special recommendations regarding the camera? Yes, the next slides are about the camera. So that's a good question. On time. Oh, so you have not finished yet. Okay. Yeah. Nice. Yeah. Okay, nice. This is really good. Thanks. Okay, you're welcome. Someone else, or shall we continue? نتابع ولا في Please continue. Okay, thanks. So before continuing, I want to know actually who in this room is dentist and who is technician. Because if everyone is technician here or dentist, then I can ignore some slides and continue to slides that are important for dentists. So who in the room is dentist? Maybe you can write a comment or something. I think that about 80% are dental technician and 20% are dentists. I suppose. Yeah. But it's difficult to say something. Okay, no worries. I will continue. يعطيك العافية. تفضل. معك عبد الله حمد رام الله. يا هلا فيك، يا هلا عبد الله. بس حبيت اسلم عليك يعني لانه احنا قاعدين بنحضر معك وانا فني اسنان طبعا. نعم تمام. Mostly are dental technician. We can explain. Dental technician. Yeah. Yes. Oh, amazing! Then I can continue my normal lecture. But I have also things that are the photography is important also for dentists and technicians, so I will show it. Perfect. Okay, let's go. صحيح انه يعني استفدنا فعلا. بارك الله فيكم، الله يجزيكم الف خير. وكانت في محاضرات عن الالوان طبعا، النقابه المغربيه كانت عاملاها ومبسطه يعني كانت. الواحد يستفيد يعني، وان شاء الله يعني يا ريت لو تكون المحاضره على اعم من هيك، تكون للفنيين وكذا. واحنا اذا في ممكن نتواصل مع الاستاذ باسم الحكيم وتحب نعمل المحاضره تكون اوسع على الزوم بحيث يكون عدد كبير يعني حاضرها، فيا ريت لو الفنيين يعني يكون عندهم خبر فيها يعني. إن شاء الله أكيد راح نتعاون مع هذا الموضوع أكيد. طبعا وبنشكر الأستاذ تبعنا المحاضر جزيل الشكر، وصل له شكرنا بلغتك يا أستاذ باسم. Everyone is thank you for this important information and هلا حنتابع يعني ومشكور برضو من قبل نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان في فلسطين. The dental technician in Palestine also thank you for your information shared with us. Yeah, I wish I could meet everyone someday in Saudi Arabia, or would be great. For sure, we can arrange a lot of courses in the future and lectures. So let's continue. حنتابع المحاضرة. I want to show you the practical application of the ceramic recipe. So let's say you get the recipe, what to do with it? بعد ما حصلنا على الوصفة شو رح نعمل فيها؟ So we created the recipes in a way that if you follow the correct histoanatomy of the dentin, you will be able to have a very precise shape match. نحن عملنا الوصفة بطريقة إنه إذا تبعت الخطوات فيها بشكل صحيح رح تحصل على اندماج لوني محاكاة صحيحة بدقة عالية. So how do we able to understand the histoanatomy of the dentin? So the internal structure. كيف رح نعمل لون التحضير الأساسي للأسنان؟ What we have to do is we have to take the image, put it in Lightroom, and increase the clarity and dehaze to see depth. Look. You see?
حتى نحصل على لون التحضير بنحطهم بغرفة تصوير أو بمجال التصوير بالسوفت وير لأعلى درجة. So you can see that the middle zone is more opaque and brighter, and the incisal zone is more translucent. ملاحظين كيف إنه المركز السن أوباك ودنتين، وعند الحد القاطع صار فيه شفافية واضحة. This is like contrast. Contrast. It's like contrast, yeah. But it works a little bit differently. Okay. فهون عم نولف الصورة عن طريق السوفت وير. Okay. So let me do it again. So what we have to understand is when we increase the dehaze and clarity, we are able to see depth. So let's do it now. فإذا زدنا وضوح الصورة رح نشوف العمق فيها والتفاصيل التشريحية. So the zones that are less depth, we are layering the dentin with 90% volume. It's pretty thick. فمنحدد منطقة اللي فيها سماكة كتلة الدانتين 90%. The translucent dentin, we layer 50% volume, so it's thinner. الشفاف رح يكون كتلته 50%، لهالسبب بيكون أكثر شفافية. So if we take cross section, it looks like this. You see? So the middle and cervical zone are 90% volume. It's thicker. The recipe we have to layer thicker and incisally thinner. الدنتين بنلاحظ انه عند الجسم السن رح يكون كتلته كبيرة 90%، وفي منطقة الحد القاطع لازم يكون سماكة الدنتين 50%. Oh, they have to mute themselves. Ask them to mute themselves, Bassem. Somebody opened the microphone. I don't know where. Okay. Somebody is drawing, making lines on the screen. Okay. Okay, now it's okay. Okay, 1 second. So let me show you the layering. So I always start with the enamel canvas. دائما بنساوي منطقة الانامل. Then we put on top of the enamel the dentin fingers. بعدها بنحط عليها اعتمادا منطقة الدنتين. Because now we are able, because when we do enamel, we are able to control the dentin incisal form easier. لأنه صرنا بنحسن نسيطر على سماكة الدنتين بشكل أسهل. Then I apply the middle zone, and you can see that it's 90% volume, so it's thicker. بعدها بنضيف نسبة 90% للون الدنتين. And I do the same for the cervical zone. It's also 90%. ومنطقة العنق اللي هي تقريبا كتلتها 90% دنتين. So this is my dentin histoanatomy, and on top of this, I will layer now my all my internal effects. So the first thing that I'm going to do, I'm going to replicate the transition from dentin to opalescence. So I'm going to layer on the incisal third a mix of EOP booster and CT23 to create this warmth, this yellow approach, and to make it longer, to create opalescence. هلا المنطقة الانتقالية من فوق الدنتين من الكتلة
الحجمية 90% لمنطقة الحد القاطع اللي هي مزيج. And on top of this opalescent layer, I'm putting my mamelons. So I don't put my mamelons on the dentin, I put it on the opal effect layer. ما بحط الملونات أو الفصوص فوق الدنتين، بحطهم فوق طبقة الأوباليسانس. So after the first bake, we will have enough space for the enamels to finish the case. فبيكون عندنا سماكة كافية لإنهاء الحالة. So the importance of photography. So let's talk about the settings and how to take the images. So the cameras that you can use are Nikon, Canon. So those are fine. And you need a macro lens, 100mm macro lens, ring flash or twin flash. نحتاج لكاميرا نيكون أو كانون، ونحتاج لفلاش ماكرو وعدسة ماكرو. Yeah. And then the camera settings, all the pictures that you take should be raw. وهي إعدادات الكاميرا، لازم سرعة فتح العدسة، مدة التعرض للعدسة، مقدار التقاط اللون الآيزو. هي العيارات لازم نضيفها داخل إعدادات الكاميرا. Yeah. So you talked about the shutter speed, ISO and everything? Yeah. Yeah. There is one note. Okay. You see the ISO 100 or 200. So if you have a Canon, you can use 100. If you have a Nikon, start with 100, but if the pictures are too dark, you can switch to 200 ISO. Okay. في حال انه نحن عم نشتغل بالكانون، بناخذ من 1 ل 100 سرعة فتح العدسة. اذا لقينا انه بنقدر بانواع العدسات الثانية لل 200، فحسب المجال ممكن الاقصى نوصل له، ممكن نحصله فيه صورة ادق. So there are two pictures that you always need to take. One is with cross polarization filter and one is without. لازم دائما العدسة والفلاشات يكون في عليهم polarization filter، نوع خاص من الفلتر مشان يمنع انعكاس لمعة الضوء، وواحدة بدون الفلتر. So when you take the photos with filter, you have to put your flash settings on manual mode and 1:1. 1:1 means the full flash power. You have to use the full flash power. فمع الفلتر نستخدم 1:1، يعني كل قوة الفلاش القصوى. So then you also need a picture without filters. الصورة بدون فلتر كمان نحتاجها. So when you take a picture without filter, you're allowed to use ETTL, or you can use the manual mode, but then you have to choose 1:8 or 1:16. ممكن نستخدم بالمانوال 1:8 أو 1:16. Yeah. So let's see some cases. This is an Emax RAM case, chair side train with one bake technique. حالة إيماكس بخبزة واحدة. So as you can see on the left side, I have 3 images. You see, uploaded in the software. طرف اليسار في عنا 3 صور. So I have the first picture is with filter, and when you take the images, make sure that the tolerance that you have when you take the image is first both canines should be visible in the picture, and maximum the first premolar. So it's pretty close. The picture that you take with the camera, your camera is very close. لازم تكون الصورة قريبة ويكون على الأقل ظاهر الناب، وإذا قدرنا حتى نوصل حتى الراحة الأولى بالصورة. Yeah. And then I have the picture without filters to understand the case better, and also a picture of the preparation to measure the prep. وصورة مع دون فلتر لحتى نفهم الوضع بشكل أفضل، وطبعا صورة للسن بعد التحضير. So this was a discolored preparation.
and Matisse gave me the framework and the staining recipe, so I stained only incisally a little bit. شوية ملونات عند الحد العنقي. And when I stain incisally, I always mix profundo with some chromatic color like SD2, SD3 to give color and depth. Because profundo is violet, it is creating light absorption. نستخدم ألوان على صفار حتى عند الحد القاطع تعطينا عمق وشفوفية بنفس الوقت. Then I create a silicon index in the extended version to control my layering. بستخدم مفتاح سيليكوني لحتى أعرف قديش عندي السماكة. And I start with enamel canvas, powered incisal 3. بعتمد على أول بحط الانامل كإطار powder incisor 3. So then I cut back the enamel and I make space for opalescence. بقص الانامل وبترك مسافة للمادة المتلألئة. So if you want to see the beautiful 3 fingers, you have to cut back the enamel in the same 3 fingers. بشكل مشابه لأصابع الأيدي. So I'm doing this because the natural tooth also has 3 fingers. دائما الأسنان طبيعية فيها 3 أصابع. Then I'm using Opal Effect 1 to close all the space that I created between the fingers. مؤثر أوبال 1 لأغطي كل المسافة البقيانة. And then I have my mixtures. So I mix these powders together and I layer it on the incisal edge with the form that I want to see after filing. بعد بحصل على خلطة اللون وبضيفها في الناحية الأمامية. So Matisse uses, if we talk about Emax, the power dentines and the mamelon colors. استخدمنا الباور دنتين والماميلون كالرز في الإيماكس. And this is the mixture for the middle area. And look at the volume again. You see, I have 90% volume there. It's very thick, the recipe there. لاحظوا انه في عندي كتلة 90% من الدنتين في المنطقة المتوسطة والعنقية. And with this approach, I can achieve the same natural appearance as what I want to achieve. This is after filing. بهاي الشكل بحاكي اللون بقدر الإمكان وهي هي النتيجة. Let me accept people. So this is a result in one bake. And you can see that we are able to control the value and the opacity very nice. كيف نقدر نتحكم بنقارة اللون وبالشفوفية بنفس الوقت بشكل واضح ودقيق. This was the result in the mouth. النتيجة بالفم. And I always love to show videos of the results because videos show the reality. So we cannot Photoshop or things like that. ودائما بفضل انه ناخذ صور للمريض وهو عم بيعمل فيديو لانه بالفيديو ما بنقدر نلعب بالفوتوشوب بيعطينا الحقيقة مثل ما هي فعلا. This was a live patient course and everyone did the case in one day. So let's see it. This is the case. حالة. And the framework advice was MTB 0.3 millimeters. المادة الأساسية MTB 0. Then we get our recipes again, and you can see the mixture again, power dentines with mamelons. بنلاحظ خلطة الخزف باور دنتين والماميلوز. Then I applied Opal Effect 1 with SC apricot on top of my dentine. بنضيف مادة الأوبال إنامل لفوق الدنتين. And with this layer, I'm able to replicate the dentine enamel connection layer. So the very transparent layer between dentine and enamel. So I put always a very transparent layer on my dentine, and on top of this transparent layer, I put mamelons, and then I put the enamel. فدائما بحط فوق الدنتين مادة الأوبال إنامل اللي هي عالية الشفوفية وبغطيها بعدين بالإنامل وبالماميلون. So then
I apply the middle area again. Look, the volume, it's very thick on the middle area. نلاحظ كيف إنه نسبة الدنتين سميكة بالمنطقة المتوسطة. Then I put the enamel advice. This is after the first bake. And this is in the mouth without doing anything. So you can see that it's very precise. نلاحظ قديش الدقة فيه. Now I only have to finish it, glaze it, and done. And what we want to achieve, as we started in the beginning, we want to be able to replicate the same brightness, opacity, and also the same translucency. So with our Denti recipes, you can see that it's possible. أوكي. كيف قدرنا نحصل على عملية محاكاة صحيحة لإنارة اللون ونفس الوقت الشفافية بشكل دقيق جدا جدا. So with different, this is the negative picture. So you can see that the layers and translucencies are very close to the natural tooth. نلاحظ كيف إنه كيف الصورة السلبية عم تعطينا محاكاة صحيحة للون. This is a GC Lisi case. So this was the before situation. دي سيليكات. And what the dentist did is she created a composite core, but she just took the composite that she had, and this composite was very dark. So I would advise and give advice to dentists if they are wanting to do a composite core to use brighter composites. الطبيبة استخدمت الكومبوزيت المتوفر فيه عندها باللون غامق، فدائما نحن إذا كان الطبيب رح يرمم التحضير بالكومبوزيت نقترح عليه دائما نستخدم لون أكثر بياضا أو ناصع لهيك حال. We use the white framework. نستخدم هيكل بلون أبيض. We stained a little bit. Stain على الكور. And then we did the same approach, the layering enamel, dentin incisal. خلطة الخزف. Dentin middle, look again on the volume. وخلطة الدنتين ولاحظ كمية الحجمية له. This was the first bake. الخبزة الأولى. And the first bake is a little bit brighter because we are always compensating the enamel, because when we put enamel on the dentin, the luminosity, the value drops. So that's why we compensate it with the recipes. ودائما نحط شوي لون أقل مصاعية حتى نعوض في حال إنه أضفنا طبقة فوق طبقة. So this is after adding the enamels. So let's look at the beautiful opacity and depth. الصورة السلبية كيف عم نحصل على منطقة الحد القاطع بشكل بالعمق الفصوص. And the final result. المحاكاة الرائعة جدا. So what we want is to have a software or to have a tool in the laboratory and to be able to work reproducible. So we want that we have a way of working that every time if we do the same steps, we have a predictable result. That is what we want. So for me, as a developer of the software, it was very important to start giving single sample live patient courses all over the world. لازم دائما يكون عندنا منهاج محدد ومسار للعمل في المختبر بشكل موحد، بأنه نتبع خطوات متتابعة لنحصل على النتيجة المتوقعة المفترض أنه نحصل عليها بشكل دقيق للانطباق والمحاكاة اللونية. Because I wanted to see if this software works in many different hands, right? So everyone is a different technician, different skills. So I want to see if everyone in the course can achieve a predictable result.
دائما بحب أتعرف على كثير من المخبرين حتى أفهم كيف هن بيتعاملوا مع السوفت وير بطرقهم المختلفة ليوصلوا للنتيجة الصحيحة. And all the crowns of the participants, they were going in the mouth because the patient is there. They were going in the mouth, and everyone was amazed. They were in shock. But it was like you can imagine that for years we were not able to solve this problem, and now you are getting very strange recipes. You use it, and then you have a match. So it is very shocking for people to see the first time how it works. دائما بفضل انه يكون في عنا حالات حقيقية لحتى نشوف كيف انه عن طريق خلطات غير متوقعة كيف انه ممكن نحصل على النتيجة المطلوبة بشكل مدهش ورائع جدا. So the way that the software works is basically we are doing backwards planning. So what we did research on is we figured out exactly the steps of a crown. We have a prep color, we have total space, framework, damping, effect, enamel, and then it's finished. So what we did is we did this process and we measured all the steps like 100 times or more to see exactly what is happening in each step. And then now we are doing backwards planning. دائما بنتبع خطوات متتابعة، كيف نختار لون التحضير، قديش السماكة متاحة، اللون الدنتين، لون الشفاف، فباتباع هالخطوات بشكل متسلسل دائما بنحصل على النتيجة المرجوة تماما. And then you have a predictable match, and you can show also the videos, because when you use only ceramic powders and you have this nice dynamic mixtures, the optical integration is very nice. دائما بنعتمد على الفيديو وبنلاحظ كيف انه الديناميكيا في حركة الأسنان عم تعطينا إياها كمان بالمواشير البلورية اللي حطيناها بالسيراميك اللي عم يحاكي الطبيعة. So I want to show you the results of the participants of the very first course that I did in Portugal. It was in March 2019 at Luis Fonseca Training Center. So this was the case, very difficult case, discoloration. حالة صعبة. This was my result. ألوان متصبغة وبعد ما عملنا. And these were the result of the participants. وهي هي النتيجة للحالة النهائية. كل المشتركين في الدورة كل واحد كيف قدر يعمل خلطته اللونية وكيف استخدمها. So I want to invite, if people are interested, in our Matisse community on Facebook, because there we are sharing news, sharing cases, information. Everyone is interested. And for all the people that are here with us, I want to give you a free trial with the promo code ARA20. هذا كوبون مشان ندخل على labmatisse.com. Yeah, and you the way that you register is you go to labmatisse.com, and on the right corner, right above, you see register. You click on register and then you put the information, promo code ARA20, and you will get a free trial. فبندخل على الطرف الأيسر بنسوي تسجيل وبنحصل على السوفت وير لمدة شهر فري مجانا. If you have questions, we are always here to answer and help. نحن دائما موجودين لنقدم لكم أي أسئلة بتحبوا تطرحوها نتشاور فيها. اللي عنده أي سؤال بحب يشاركنا فيه. And of course, we came very far with the software, so we can do crazy, beautiful things, but still we are learning and improving. نحن عندنا دائما سوفت وير رائع ودائما عم نطوره لأنه دائما الإنسان بيتطور مع الزمن. Yeah, so thank you very much for your attention, and yeah, if you have questions, please let's
we can talk about it. اللي بيحب يطرح سؤال نحن جاهزين، يقدر يفتح الميكروفون ويتفضل. Who is Johan actually? Johan, who are you? Otman, I've seen somewhere the name. I think Lina, Muhammad Barakat. I know that name from somewhere, Barakat. Do we know each other? Are there questions? Can you ask them? في حدا بحب يسأل أي سؤال يتفضل. بإمكانه يفتح الميكروفون بالنقر على طرف الأيسر ويقول السؤال. Yes. You can ask them. Just ask. Just put the microphone on and ask. السلام عليكم. وهلا عليكم السلام. وعليكم السلام. Again, it's me again. I ask you the Finally, question. someone has asked questions. I don't wanna take the time of the others. Actually, it's an honor to have you again. It would be great that everyone is engaging, you know, asking questions. In fact, I'm a dentist first of all. In fact, I have lots of questions, but the time does not allow me to ask all of the questions. You can send me an email. Yeah, please. And in fact, I'm communicating. I'm already in touch with you through the Instagram. Oh, okay. I'm gonna send you some questions later on. Okay, great. Time being, I want to ask you about the one ingot monoblock. How would you match the one ingot shade? The place that where I work, they don't use the layering technique, the powder. They do full monolithic. Monolithic, yeah. That's not a problem. But what kind of colors? And what kind of cases they do? I do it for crowns, veneers. Yeah, and you want to use full monolithic to match single, or to do like for veneers? Only single teeth. Single teeth with full monolithic. Yeah. So with full monolithic, you are able to have a acceptable match, of course, but you will not. Yeah, I think that is the answer. You will have acceptable matches with full monolithic, and in Matisse we advise full monolithic crowns, but this functionality in Matisse will be open in October. So we are doing research now to have all the ingots measured and to give the precise thickness and ingot color. So time being, it's not applicable, only by October. It is, yeah, for users not. But if you want to test, right? If you have cases, 2 or 3, or you can give me the picture. I can give you manually the recipe to test. That's possible. Nice. But I can give you the color, the thickness, and everything. عن شهر أكتوبر حيكون كمان السوفت وير متاح لأنه يعمل ماتشنج للكارل وللمالتي لايرز مونوليثيك باستعمال السوفت وير. Yeah, for Katana, for Celtra Press, like all the brands that we have. Where can we buy the software from? From the website? labmatisse.com. Lab Matisse. Yeah. Anyway, thank you. Thank you so much. It's great having you. Thanks. You're welcome. Great to talk with you. Thank you. أسئلة تانية حدا بحب يسأل؟ أستاذ باسم ممكن نسأل سؤال؟ تفضل. إذا في عندي أنا فول زركونيا، نعم، بقدر أعطيه بالصبغات مثلا هذه الألوان اللي تطلع، بقدرش بده إياها مثلا فول زركونيا، بدش يكون مبني عليها بورسلين. About same concept, I have full zirconia, and he don't want to apply ceramic over this. We can use the stain with Matisse software. Yeah. So what Matisse does is he will give you the for example, we have now Qurare Katana Zirconia multi-layer,
Okay. And what we will multi-layer, yes. Yeah, so we will give you the framework advice in thickness and the color of multi-layer. And we will tell you, for example, cervical stain a little bit like this, middle like this, incisor like this. And then you can apply it, measure it, and then it's done. فالبرنامج في شهر أكتوبر راح يكون فيه نظام كاتانا وسيلترا. بهذه الطريقة ممكن يقول لك قديش السماكة اللي لازم تستخدمها في عملية المونوليثيك الحفرة. بعدها بإمكانه يدلك بأي الملونات الخارجية اللي ممكن تساوي ستينينج على المونوليثيك لتحصل على اندماج لوني مقارب للواقع. But can you ask him why they don't want to layer a little bit? يسأل إنه ليش ما بتعمل شوية تطبيق سيراميكا على المونوليثيك مثلا. في اطباء بيقول لك انا بدي زيها زيركونيا فقط، بديش تكون ولا اي سيراميك عليه. This is the order job from doctors that they want only monolithic. They don't need any ceramic over the zirconia. Yeah. Is it for functional reason or for something else? Functional. Function. Yeah. They could layer only labially. Yeah. Okay. Great information. And which stains does he use? شو نوع الستين اللي عم تستعمله؟ الأوكلار. Evoclar. The essence or the shade dentin? Essence. Only essence? Yes. Okay. And which colors of the essence do you use? What? Which colors? Which colors of essence? أي ألوان من الإسانس بتستعملهم فوق المونوليثيك عادة؟ في عدة البلو والجرين يعني في كثير بستخدمهم، بلونهم في بعضهم، أخذنا دورة عنهم. Different. And for the dentin color? For the dentin? للمنطقة العاج شو بتستخدم؟ الملون الستين بتستخدمه عن منطقة العاج أو العنق. في عندي يعني انسايزل. الانسايزل قصدك؟ لا عند الدنتين عند العنق، يعني بين جسم السن من منطقة في عندي الالوان نفس استينات اللون نفسه. يعني من مثلا A2 في عندي لل A2 يعني لعائلة ال A او عائلة ال D. SD1. The same A, B, C, D. Okay. Yeah, that's great. Yeah, awesome. تمام. يمكن بالأشهر القادمة يعني بأكتوبر بعد كم شهر إن شاء الله بيكون في عندهم ريسبت للستينز حسب النظام اللي عم تشتغل فيه. اوكي شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank You're you. welcome. What is your name, Hamad? Abdullah Hamad? Abdullah Hamad, yes. Abdullah Hamad. You're welcome, my friend. Okay. Welcome. What's your name? Marat. Marat. You are welcome. Thank you very much. Thank you. شكرا لحضوركم معنا. وفي أي أسئلة تانية حدا بيحب يطرحها الآن؟ أو إذا حبيتوا كمان ممكن عن طريق الموقع إذا في أي أسئلة تانية إنه ممكن ندخل على فيسبوك تبع الماتيس ترسلوا مسج أو أي شيء بتحبوه عن طريق الإيميل. Okay. So are there questions? Okay. We can stop. We can quit. Okay. نشكر مستر مارات أودريان على المحاضرة الرائعة اللي أعطانا إياها، وإن شاء الله دائما على تواصل بمحاضرات القادمة. إذا في أي معلومات جديدة إن شاء الله رح نبقى على تواصل فيها. Thank you, Mr. Marat, for this amazing lecture, webinar. And we wish that in the future also we'll make another
webinars about the matisse technology. Yes, yes. I want to thank everyone that was here with us, and yeah, I wish everyone good luck with all the endeavors, and yeah, hope to see everyone soon. Bassam, thank you very much. Thank you for your time and for your information that you share us. It's very